So my name is Ashwathi. I am a journalist and a life skill trainer. You would have seen small newspaper clippings in front of principal ma'am's cabin or notice board la ungaloda events ellame. Apart from academics, I teach to school children. So I'm working with a lot of students. உங்களை மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அது போக ட்ரைபல் ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், ரைட்? Whoever catches that ball, you will have to tell me a magic word. You have learned magic words right from your LKG, pre-KG. You have learned some magic words. You have to tell me one magic word and tell me where do we use it and why do we use it. Right? It can be a simple word. It doesn't have a very complicated thing. A simple magic word. Why do you use it and where do you use it? Are you ready? Okay. So can you tell me one magic word? Sorry. Okay. Why do we use sorry and where do we use it? So first one in dining etiquette. Dining etiquette என்ன புரியுது உங்களுக்கு? Correct. சாப்பிடும்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய manners. First dining etiquette என்ன? ஸ்பூன்ல சாப்பிடுற, ஃபோர்க்ல சாப்பிடுற, எதுல சாப்பிட்டாலும் it's fine. First thing you wash your hands. That's second. ஃபேமிலியில எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க, நம்மளுக்கு பிளேட் தட்டுல வந்து சாப்பாடு போட்டு கொடுக்குறாங்க, தட்டுல சாப்பாடு போட்டு கொடுத்தோன்னு நம்ம கபகபான்னு சாப்பிடுவோம். கரெக்டா? நம்ம தாத்தா பாட்டி உட்காந்துருக்காங்க, அப்பா அம்மா உட்காந்துருக்காங்க, நம்ம முன்னாடி பிளேட்ல பிரியாணி போட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து சாப்பிடுறோம். கரெக்டா? No. You have to wash your hands. That's first. Second, when you're sitting with a lot of people, you should wait for them to start eating. யாராவது பெரியவங்க உட்கார்றாங்க டைனிங் டேபிள்னா, தாத்தாவோ பாட்டியோ அப்பாவோ அம்மாவோ, let them start and then you can start eating. Okay, you should not start eating as soon as the plate is kept in front of you, food is kept in front of you. You should wait for everybody to get started. In the school, third rule, always say a prayer before you start. Okay. Fourth dining etiquette is இன்னையில நீங்க எது ஃபாலோ பண்றீங்க? அப்பா அம்மா உங்களுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா? அது பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போய் ரூல் போடுங்க. அதாவது சாப்பிடுறது எல்லாருமே சேர்ந்துதான் நம்ம சாப்பிடுவோம் இனிமேல். ஓகே, அப்பா அம்மா இருக்காங்க வீட்டுல, தாத்தா பாட்டி, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ரூல் போடுங்க. இல்ல அப்பா லேட்டா தான் வராங்க, யாரெல்லாம் வீட்டுல உட்காந்து சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஒட்டுக்கா உட்கார்ந்தா சாப்பிடணும், மொபைல் யாருமே பார்க்க கூடாது. ஆல்வேஸ் பெரியவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்வ் பண்ணி பழகுங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் இன் அ பொலைட் டோன். எப்பவுமே சத்தமா கத்தி கத்தி பேசக்கூடாது. அதை எடுத்து கொடுங்கம்மா, இதை எடுத்து கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லாம you should always be polite when you are eating on the dining table. Yes, in the school also. Then very very important rule, சாப்பிடும்போது எப்பவுமே மவுத்தை க்ளோஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். Hereafter you will start eating by yourself. Important rule is sit properly.
சாப்பிடும் போது வந்து இப்படி உட்காருது, இப்படி உட்காருது, இல்ல இப்படி உட்காருது, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்தாலும் சாப்பிடக்கூடாது. Your back should always be straight. After finishing food, what you should do? என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே? Very good. Can we give her a big round of applause? Come friend. So அவங்க சூப்பரான ஆன்சர் சொன்னாங்க. சூப்பரா ஆன்சர் சொன்னா என்ன? சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே எல்லாத்தோட தட்டும் எடுத்து சிங்க்ல கொண்டு போய் போடணும். Be it a boy or be it a girl. Okay? Girls உங்களோட தட்டும் எடுக்கணும். யாரெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காங்களோ அவங்களோட தட்டும் எடுக்கணும். Boys also. அக்கா எடுத்துப்பாங்க, தங்கச்சி எடுத்துப்பாங்க, அம்மா எடுத்துப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஹேபிட் பாய்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடாது. Or whoever is cooking at your, it can be your father, it can be your grandmother, grandfather, யாரெல்லாம் குக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குலாம் அப்பப்ப தேங்க்யூ சொல்லி பழகணும். இதே மாதிரி இருங்க, இதே மாதிரி ஹாப்பியா இருங்க and be enthusiastic as always, right? So I need any one of you quickly to come and give me a feedback of the session. Pranisha, I am from 4B. I taught good manners about doing good things. Keep the class and school and home neat and tidy. I will respect elders. Very good. Thank you so much. Can we clap for her?